కెనరా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతూ ఉంది. ఆ కాన్ఫరెన్స్లో చీఫ్ గెస్ట్గా పాల్గొనడానికి ఇచ్చేసిన సిపిఐ జాతీయ నేత, పార్లమెంటరీ పక్ష నాయకులు, రాజ్యసభ సభ్యులు వినయ్ విశ్వం గారు మన విజయవాడకు రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముందుగా వినయ్ విశ్వం గారు మాట్లాడారు. With a friendly manner, invite you all to the National Conference session of inauguration at 4 p.m. today in Vijayawada. There will be a big national conference of the bank employees, in which more than 1,000 delegates from all over the country. I came to my notice that yesterday VISALAANDHRA, while constructing a NTPC plant, 2 workers died. 2 workers. 2 of them are migrant workers from Bengal, contract workers. They came from their homes and from their land, only for their livelihoods, poor people. Yesterday it happened in Andhra, Vijayawada, Visakhapatnam. Tomorrow it can happen in Assam. It can happen in any part of the country. And we read us all news in the paper. Next day we all forget. There is an important issue here. The country and the rulers, they day in and day out are talking about development, investment, money, roads, all those. And they are building up wonders here. What about the poor man? The people who bear their sweat and blood for this development, they are often forgotten. Their sorrows, their hunger, their children's education, their health conditions, all are forgotten. Even if they die like this, it's a small news for one day. So the Communist Party demands that there should be a legislation in the country to see that all such workers, migrant or non-migrant, all such poor workers, contract laborers, in any part of India, of the country, should be protected from this kind of casualties, accidents. And they should be, in some way, they should be compensated without any hindrance, without any trouble. There should be a legislation for that. If such an accident takes place, the government, the contractor are the primary responsible people, and they should have a duty to see that their families are well protected. So this death in Vijayawada yesterday in the NTPC site. NTPC is a prestigious public sector. That incident is compelling us to think of these people. That is why the Communist Party, the party of the poor, we demand this legislation all over the country. Now there are some feeble legislations are there, but they have no tooth and nail. If this happens, it is only for one day. We think of them, talk of them, then we forget them. Sometimes they will give a small compensation. That is not enough. They should be properly, their family should be properly supported. They came here for the country's development. They gave their sweat for the country's progress. And when they are died, the country has a responsibility to take care of their future. That's our first point. I hope the press may not be sensitive, may not be very ticklish, but this is important in a human way. I request the media to cover this part without seriousness.
As a parliamentarian, we will try to raise such kind of issues in the parliament that we, the Communist Party and the left, always try to do in the parliament every time, not only now. In the past also, we tried with our limited strength in the parliament to raise such kind of issues of the poor people, the workers, the peasants, which the mainstream political parties, the mainstream media, the mainstream thought process always tried to forget them. But the left and the Communist Party, we are committed to raise this issue before the country through you, before the people through you, and to the government inside the parliament. About the state political matters, K.RAMAKRISHNA and YSRCP will tell you. I would like to tell you little about the national political scene. Yesterday, the parliament session, winter session they call it, came to an end. I can tell you, because of the government of the BJP, that session of the parliament, winter session, was completely turned into a futile exercise with no results. Of course, they have passed a lot of bills, but none of those bills were properly debated. None of their bills were properly discussed. Without any discussion, without any debates, without even considering the important amendments that we all moved, they passed the bills like we make dosha. For making a dosha, it may take 2 minutes. With that spirit, even lesser than that, they made bills which will decide the fate of the crores of people of India. This is the BJP government. They have no regard for the democratic values of the country. They are making the parliament as a simple tool in their hand to do whatever they like. Like a doll, which the people, children play. They want to play such a play of doll, making use of the parliament. And I am very sure the democratic traditions of the country don't wish to see this kind of a functioning of the parliament anymore. That's why we, the Communist Party, and all our allies in the India, political alliance India, we are for a change of the government. We are for a change of the government. And we hope and believe that the day will come in 2024 that a government that will take care for the parliament with all seriousness. A government that will make laws with ample discussions and debates. A government that will take the law-making a serious political process. Such a government will come, and the Communist Party will make its own contribution for that political process. What is the reason for the parliament became so futile? Why? The government say that we are the reason. No. On behalf of the Communist Party and the India Alliance, I tell before you, not we, the responsible people, for this kind of a session of the parliament. It was out and out because of the BJP high-handedness. BJP's attempt to make the parliament a no-nonsense thing, a nonsense thing, it happened. We were interested in one thing. We can discuss all the bills. We can pass all the bills. But first thing is that the Parliament of India, when it meets now, has a duty to discuss Manipur. Manipur, that's the main issue of the country today. Not only of the Manipuri people, for every part of India. Now, Manipur is the issue. So on the opening day of the Parliament, that is 20th of July, we
all of us, we moved a resolution for adjournment of the House and to discuss the issues of Manipur, and we demanded the Indian Prime Minister to come to the Parliament and respond to the debate. Unfortunately, the government was not ready. We wonder, how can a government remain in this way like a rock, most irresponsive to the issues of the most important part of India, that is Manipur. That was the reason for all these discussions. And we are sure that we were forced to bring and move a no confidence motion against the Modi government in the Parliament of India. We were knowing that we will fail in that attempt because they have enough numbers in the Parliament. Enough numbers. But we moved such a no confidence motion very purposefully with all kind of discussions and preparations, because we were sure that that was the only way to make the Prime Minister to come to the Parliament. And he had to come to the Parliament. Because of that motion, the Prime Minister was forced to come to the Parliament. And he came there. But again we saw a scene there. The Prime Minister of India, he talked for more than 133 minutes. 2 hours and 30 minutes. He talked. The Prime Minister. He is well known for the long tongue, for rhetoric. Well known. Everyone knows it. But on Manipur, our Prime Minister talked only for 4 minutes. Only for 4 minutes. In a long speech of 133 minutes. Is that Prime Minister for the unity of India? Is the Prime Minister standing for the country's oneness? Is he taking the concerns of Manipur and northeastern people serious? No. No. He has no concerns for the people of Manipur or the people of the northeast. That was very clear. And he, in his own time, told that we, the India government and the people of India, are with the mothers and sisters of Manipur. His words. We stand with the mothers and sisters of India. What he uttered in the Parliament. A simple lie, a big lie. Narendra Modi and his government is not for the mothers and sisters of Manipur. That government is not for the mothers and sisters of India. They stand only for the corporate looters. They stand with the rapists, and that government is the reason and responsible for the parade of 2 innocent women of Manipur naked on the streets. We all saw it for once. Nobody can look to that video for more than once. Such a very horrible scene it is. So painful it is. Our sisters, our mothers, they were forcefully paraded on the streets by the hooligans of the government supporters. That we saw. And who leaked the video out? Till this day, nobody knows. Modi government and the big Home Minister Amit Shah, their agencies for intelligence, their CBI, their CID, everybody is there. But no such agencies can find out that who leaked the video. On all such questions, Prime Minister was mum, silent. Silent. Such a Prime Minister is a shame for the country. Such a government is a liability for the country. That's why the Communist Party and the India Alliance seriously feel that this government has to change. For that change,
we will take our own initiative in our own way. In every state, the Communist Party will strive for that. In every form, the Communist Party will attempt for that. In every way, we will hold our hands together with the allies to see that the most hated government of the BJP will not be allowed to come again. This is what I want to say at this moment. It is not very strong in other parts of the crisis at Manipur has spread to the whole northeast. Many of the BJP allies in northeast states are saying goodbye to them. We saw in the parliament day before yesterday, the MP, the only MP from Mizoram, Mizo National Front, an ally of the BJP, he spoke much stronger than this, than my words, against the government inside the parliament. You saw it. He told the government, you are calling us, the Mizo people, as outsiders, foreigners. He told the government, we are not foreigners. We are Indians. We are Indians. Don't call us foreigners. An ally of the BJP is telling it. I am sure that this is the trend in all the northeastern states. In Mizoram, in Meghalaya, in Assam, in Nagaland, the whole of northeast will say to BJP, no, no, no. We are sure of that. Sir, what about the influence of India alliance? Not a one-day thing. Not a one-day thing. But that has taken off. It has begun. Our first meeting in Patna, second meeting in Bangalore will be soon. So that ball is moving now. It has begun rolling. But we are political parties with various ideologies, various backgrounds, various political approaches. So for us, we need time, all of us need time. We are very realistic. Like a switch on and off, it cannot function. But all we know that switch has to be on. We are trying for that. Is there any difference in the ideology of other states and Kerala? There are differences from state to state. Even the differences of Andhra and Telangana, you know. Naturally, India is a country of diversity. Our enemy for all of us is one. That is the RSS controlled BJP. What will be your solution to your AP? I will tell you. I felt like laughing when I heard Smriti Irani's speech. Like laughing. What Rahul Gandhi did on that day, in my opinion, was a beautiful gesture. Beautiful gesture. Because once he finished his speech and going out, his files and papers fell down from his hand. He tried to take it, the papers. Then the BJP benches were laughing at him. Laughing. As if he has done something wrong. Then he stood up and he did like this. I can only say, it's a political gesture of beautifulness, beauty in that. But the arrogant BJP and their leaders, they cannot understand that beauty. That's why they will take a big issue that Rahul Gandhi kissed somebody. Flying kiss is a flying kiss. So any party, any leader, any minister should have a broad mind with a sense of aesthetics to understand that meaning. They have no. So such a Prime Minister leading the BJP. So what else can we expect from Smriti Irani? Just imitate that way. In Malayalam there's a saying, Mumbai Gamikunna Govudande, Pimbe Gamikum Ugugokalala. When a cow walks in the front, all other cows will follow that cow. Same thing. So you will say that it's a cattle. No. It's a saying. They are great people. దేశం గారు చెప్పినట్టుగా దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక
పేద ప్రజల వ్యతిరేక పరిపాలన కొనసాగిస్తుండగా రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక రివర్స్ గవర్నమెంట్ నడుపుతూ ఉన్నాడు. ఈయన అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా రివర్స్ గేర్లో గవర్నమెంట్ నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా దివాళా వేయించాడు. లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేసి ఇవాళ అప్పులకు వడ్డీలు చెల్లించే పరిస్థితి కూడా లేక ఆర్థికంగా రాష్ట్రం దివాళా వేయించింది. గత 3 మాసాల కాలంలోనే దాదాపు 33,500 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసిందంటే మరి దీనికి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పెద్దల యొక్క సహకారంతో ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోతాం. పైగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి లేదు, ఏ రంగంలో కూడా అభివృద్ధి లేదు. వ్యవసాయ రంగంలో అభివృద్ధి అంతా కూడా కుంటుబడి చాలామంది వ్యవసాయం మానుకుంటూ ఉన్నారు. ఖరీఫ్లో ఇవాళ పంటల విస్తీర్ణత కూడా తగ్గిపోతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల విషయానికి వస్తే ఒక్క ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కూడా ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలో కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు. ఎక్కడ ఒక కాలువ కూడా తవ్వలేకపోయారు. ఎక్కడ 1,00,000 ఎకరాలకు అదనంగా నీళ్లు ఇవ్వలేకపోయారు. ఇటు రాయలసీమలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు కానీ, ఉత్తరాంధ్ర పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు కానీ ఏ ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ఈ 4 ఏళ్లలో మోక్షం కలగలేదు. అన్నీ కూడా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ప్రజల జీవనాడి అయినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టుని ఇవాళ దానికి గాలికి వదిలేశారు. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు చేతులు ఎత్తేశారు. కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపితే డబ్బులు వస్తాయి, ఇది జాతీయ ప్రాజెక్టు కాబట్టి వారే నిర్మించాలి, నాదేమీ లేదన్న. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, నువ్వు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పావు కదా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనవసరంగా టేకప్ చేశారు, జాతీయ ప్రాజెక్టు కాబట్టి సెంట్రల్ వాళ్ళు టేకప్ చేయాలి అని నువ్వు చాలా గట్టిగా మాట్లాడావు. మరి నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎందుకు అప్పచెప్పలే? నీవే చేస్తానన్నావు. పైగా 2020 జూన్ నాటికి కంప్లీట్ చేస్తానన్నావు. ఆ తర్వాత 2020 డిసెంబర్ నాటికి కంప్లీట్ చేస్తానన్నావు. ఆ తర్వాత 2021 ఖరీఫ్ నాటికి కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. కానీ ఇవాళ ఏమంటా ఉన్నావు, 2025 నాటికి కంప్లీట్ అవుతుంది అంటాను. నువ్వు రేపు ఎలక్షన్లు వస్తూ ఉన్నాయి, ప్రజలందరూ కూడా కాచుకొని ఉన్నారు, నేను ఇంటికి పంపడానికి రెడీగా ఉన్నారు. 2025 ఎట్లా కంప్లీట్ చేస్తామో దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే సమాధానం చెప్పాలని కోరుతాము. 2024లో ఎన్నికలు పెట్టుకొని పైగా ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయని చెప్పి కూడా ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటే 2025లో చేస్తాను ఇవాళ నీవు మాట మారుస్తూ ఉన్నావు. కాబట్టి ఏమంటే ఇరిగేషన్ రంగ ప్రాజెక్టు విషయంలో పూర్తిగా రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది. అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగం అంతా కూడా కుదేలైపోయింది. ఎక్కడ కూడా కొత్తగా పరిశ్రమలు రావడం లేదు. పైగా ఉన్న పరిశ్రమలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. మొన్ననే తైవాన్ కంపెనీకి సంబంధించి 1,600 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు తమిళనాడు పోయాయి. అమర్ రాజా బ్యాటరీకి సంబంధించి దాదాపు 9,600 కోట్ల రూపాయల విస్తరణ పనులన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇవాళ తెలంగాణకు తీసుకుపోయారు. అనంతపురం జిల్లాలో జాకీ పరిశ్రమ అది కూడా హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయింది. అదే కాకుండా కియా కార్ల ఫ్యాక్టరీ అనుబంధ పరిశ్రమలు ఇవాళ అనంతపురం జిల్లాలో రాకుండా వారు కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి. కాబట్టి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీ హయాంలో ఈ రాష్ట్రంలో కొత్తగా పరిశ్రమలు ఏమొచ్చాయో చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నాం. కాబట్టి పరిశ్రమలు రాలే. అదేవిధంగా ఐటీ సెక్టార్ అంతా కూడా ఎక్కడ కూడా పురోగతి లేదు. పక్కనే ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2023 సంవత్సరానికి ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 2,20,000 కోట్ల రూపాయలు ఉంటే ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనీసం 2,000 కోట్ల రూపాయలు లేవు. సిగ్గుండాలి నీకు, నీవేమాత్రం సిగ్గుపడంలే. అరే పక్కనే ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతకుముందు సంవత్సరం 1,80,000 కోట్లు అయితే ఈసారి 2,20,000 కోట్లకు వాళ్ళు ముందుకు పోయారు. నీవెక్కడ పోతా ఉన్నావని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ రాష్ట్రానికి వస్తున్న ఆదాయ వనరులు కూడా తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు 2014-15లో ఆ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆదాయం 51,042 కోట్లు. కానీ ఆ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదాయం దాదాపు 66,000 కోట్ల రూపాయలు. కానీ ఇవాళ 2023లో చూస్తే ఆ తెలంగాణ ఆదాయం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆదాయం కంటే 1,077,000 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఉండి
1,59,000 కోట్లకు వాళ్ళు చేరుకున్నారు. మన రాష్ట్రం ఇవాళ ఆదాయం లేని రాష్ట్రంగా మిగిలిపోయింది. అదేవిధంగా కొత్తగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నావు. భారతదేశంలో పట్టభద్రుల్లో 17% మంది నిరుద్యోగులు ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 35% మంది ఇవాళ పట్టభద్రుల్లో నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. కొత్తగా ఉద్యోగాలు రావడంలే, పరిశ్రమలు రావడంలే, ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇవ్వడంలే, ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిసి అన్ని దాంట్లో కూడా ట్యాక్సులు పెంచారు. పైగా ఇవాళ ఒక అప్రజాస్వామిక ధోరణిలో, మరో మాటలో చెప్పాలంటే అణచివేసే పద్ధతుల్లో పోలీసు రాజ్యం నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మొన్ననే రాయలసీమ జిల్లాల్లో సాక్షాత్తు ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రచారానికి పోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకేమి, వాళ్ళు పోయి దానిపైన దాడులు చేయడం, పోలీసులతో దాడి చేయించడం, లాఠీ చార్జీ చేయించడం, చివరికి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన ఇవాళ అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు 307 కింద కేసు పెట్టే పరిస్థితి వచ్చిందంటే రాష్ట్రంలో పోలీసు రాజ్యం నడుస్తూ ఉంది. కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాం, ఇవాళ కేంద్రంలో అధికారంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రెండు కూడా అప్రజాస్వామిక విధానాలు అవలంబిస్తూ ఉన్నాయి. పోలీసు రాజ్యాన్ని నడుపుతూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కూడా ఎండగట్టడానికి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రేపు ఆగస్టు 17వ తేదీ నుండి 26 జిల్లాల్లో కూడా బస్సు యాత్ర ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. విశాఖ నగరంలో దాదాపు 900 రోజులుగా ఒక సుదీర్ఘ పోరాటం జరుగుతూ ఉంది. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తూ మన పబ్లిక్ రంగంలోనే దాన్ని కొనసాగించాలని ఒక చారిత్రాత్మకమైన పోరాటం, కార్మికుల ఐక్య పోరాటం అక్కడ నడుస్తూ ఉంది. కాబట్టి యూనియన్ నాయకులందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం, వారందరూ కూడా సన్మానిస్తాం. అదేవిధంగా మా పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి అమర్జిత్ కౌర్ గారు కూడా ఏఐటీసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి వారు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి బస్సు యాత్ర ప్రారంభిస్తాం. 26 జిల్లాలు కూడా కవర్ అయిన తర్వాత సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ నాడు కంక్లూడింగ్ మార్చ్ తిరుపతిలో జరుగుతుంది. భారీ బహిరంగ సభతో దాన్ని చేస్తూ ఉన్నాము. మొత్తం 26 జిల్లాల్లో జరుగుతున్న ఈ బస్సు యాత్రను అందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలి, సహకరించాలి, పెద్ద ఎత్తున జయప్రదం చేయాలని చెప్పి మీడియా మిత్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాము. ఇస్తానంటారు, ఆట ఆడుకుంటానంటారు. అంటే ఆట ఆడుకున్నారంటే అదే. నేను ఒకటే ఆయనకి ఏమన్నా అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ ఆట ఆడుతూ ఉన్నాడా చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నా. నరేంద్ర మోడీ మద్దతు లేకపోతే ఒక 1 అవర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ కుర్చీలో కూర్చోగలడా? ఇవాళ లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారంతో కాదా? అన్ని సిబిఐ కేసులు ఉన్నాయని కోర్టుకు హాజరు కావడం లేదంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం కాదా? వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో 3 సంవత్సరాలుగా వారు విచారణ చేస్తూనే ఉన్నారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క లాలూచి కాదా? మరి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఏదో నిన్న మొన్న రాజకీయాల్లోకి రాలే, చాలా రోజుల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నాడు ప్రజారాజ్యం కాలం నుండి. మరి అప్పుడు ఢిల్లీకి కూడా పోతా ఉన్నాడు. మరి ఆయన కనపడదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అసలు పిల్లోనే చెప్తాడు, నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతోనే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి అరాచక పాలన ఇక్కడ సాగిస్తూ ఉన్నాడు. పులివెందులో పిల్లోని నడితే చెప్తాడు ఎవరు చంపిండి. కానీ 3 ఏళ్ళైనా సిబిఐ వాళ్ళకి తెలియలే. ఎందుకు తెలియలే? వాళ్ళకి తెలియకనా? వాళ్ళకి బ్రహ్మాండంగా తెలుసు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అమిత్ షా దగ్గర పోయి కింద కూర్చుంటా అన్నాడు, నరేంద్ర మోడీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా అన్నాడు. వాళ్ళ సహకారంతో కేసు చేస్తారు. తర్వాత ఆయన మీద ఉన్న కేసు ఎందుకు విచారణ చేయలే? ఆయన ఎందుకు కోర్టుకు అటెండ్ కాడు? కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేకపోతే ఆయన అటెండ్ కాకుండా ఉండగలడా? సిబిఐ ఊరికే ఉంటుందే? అసలు కేసు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఈడీ కింద సిబిఐ కింద పంపించి బెదిరించే వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయంలో, ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతి విషయంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తూ ఉన్నాడు. మొన్న కూడా అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రవేశపెడితే అవుట్ రైట్గా దానికి మద్దతు ఇచ్చారు. గవర్నమెంట్కి అవిశ్వాస తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు, పార్లమెంట్లో ఓటేశారు.
కాబట్టి ఏమంటే బీజేపీకి వైఎస్ఆర్సీపీకి పెళ్లి జరగలేదు కానీ వాళ్ళు సంసారం చేస్తారు. వాళ్ళు మంచిగా పిల్లలు కూడా కంటారు కొందరిలోనే. మరి పవన్ కళ్యాణ్ అది చూడకుండా ఏదో మోడీ దగ్గర పోయి చేయి చూద్దాము. పైగా నేను పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చెప్తా ఉన్నా, రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కోసం అందరూ గట్టిగా మాట్లాడారు. మాకంటే మేమన్నా తెలుగులో మాట్లాడితే నువ్వు హిందీలో కూడా మాట్లాడావు. మరి నీకు అక్కడ పలుకుబడిందంటే నేను కూడా తీసుకురా. మరి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేట్ పరం చేస్తామంటే అన్నారు, దాని గురించి మాట్లాడు. కాబట్టి నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు, సత్యం మాట్లాడాలి, ట్రూత్ ఏదైతే ఉంటే అదే మాట్లాడాలి. మభ్యపెట్టే ప్రకటనలు మానుకో. దొంగలు ఏకమై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ఈ దురాగతాలకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. కేంద్రాన్ని మాట్లాడడం చేత కాకపోతే మాట్లాడద్దు, అంతేగాని వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు, వాళ్ళ వల్లనే చేస్తానని నేను అంటాను. లేకపోతే 3 నెలల కాలంలో 33,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చుకోవడం వీలవుతుందా? కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేకపోతే, ఆర్బీఐ సహకారం లేకపోతే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్ని లక్షల కోట్ల అప్పు తీసుకురాగలరా? కాబట్టి ఏమంటే తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళిద్దరూ అన్ని విషయాలు సహకరించుకుంటున్నారు. నా దేశాలు ఓపెన్గా ఒకటే చెప్తా, భారతదేశంలో ఏ ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీ, ఎన్డీఏ బయట ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మద్దతు ఇచ్చినట్టుగా మద్దతు ఇవ్వడం లేదు. అన్ని బిల్లులకు మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక్క చేయి ఎత్తమంటే 2 చేతులు ఎత్తా ఉన్నారు పార్లమెంట్. పైగా విజయసాయి రెడ్డి పొగుడుతా ఉన్నాడు అక్కడ, ఇంత గవర్నమెంట్ ఏడా ఉండదని. మరి అది గమనించకుండా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడితే ఎట్లా? పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా తెలుసు, వీళ్ళ బీజేపీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అక్రమ సంబంధాలు ఏమిటో, అపవిత్ర కలయిక ఏమిటో, వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకుండా కానీ ఎట్లా కాపురం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుసు. తెలిసి అది మాట్లాడలేక ఊరికి వాళ్ళ దగ్గర పోయి చెప్పండి, మరి చేయండి. మరి ఇప్పుడు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా, మీరు పోండి. మరి అయితే నేను చంద్రబాబు నాయుడు పైన హత్యా ప్రయత్నం కేసు పెట్టారు, దానిపైన బీజేపీ వాళ్ళు పొమ్మనండి. ఏం మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు? తెలియదా వాళ్ళకి? రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పోలీసు రాజ్యం గురించి వాళ్ళకి తెలియదా? ఏనో వెరీ వెల్. వాళ్ళకి ఢిల్లీలో ఈయన మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నాడు, ఇక్కడ వాళ్ళు జనపల్లి రెసిప్రోకల్ పరస్పర సహకారం వారిద్దరి మధ్య ఉంది. ఇది కాదనలేని సత్యము, అందరికీ తెలిసింది. ఆమె మాట వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళ స్టాండ్ ఉంటే ఢిల్లీలో అతను సహకారం తీసుకుంటారు, ఆయనకి అన్ని రకాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి సహాయం అందిస్తారు. రాష్ట్ర బీజేపీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే, మీరు ప్రతిపక్షం మాత్రం నటించండి, రాష్ట్రంలో మీరు నటించండి అంటే వీళ్ళు నటిస్తూ ఉంటారు. ఇదొక పెద్ద డ్రామా కంపెనీ ఢిల్లీ. నేను చెప్తున్నా, నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, 9 ఏళ్ళు అయింది మోడీ గవర్నమెంట్ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి. ఒక్క బిల్లుకు వ్యతిరేకించారా వైఎస్ఆర్సీపీ? ఒక్క టైంలో మేము ఫలానా దాంట్లో మేము మోడీకి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డామని ఒకటి చెప్పమనండి. ఈవెన్ సిఐఏ ఎన్ఆర్సీ విషయంలో కూడా సపోర్ట్ చేశారు. మొన్న ఢిల్లీ దాంట్లో బిల్లులో సపోర్ట్ చేశారు. అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే కూడా గవర్నమెంట్నే సపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత బీజేపీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక్కటేమైనా యాక్షన్ తీసుకుందే? నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా, వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి మర్డర్ కేసు చాలు, అసలు ఒక ఎస్ఐని పంపిస్తే వాడు గంటల్లో చేసుకొని వస్తాడు ఎవడు చంపింది. 3 ఏళ్ళు సిబిఐ వాళ్ళు ఏమన్నా గాడిదలుగా వస్తున్నారా? 3 ఏళ్ళ నుంచి ఎంక్వైరీ చేస్తూనే ఉంటారా? ఎక్కడైనా జరుగుతుందా ప్రపంచంలో? ఆ మర్డర్ జరిగింది ఎప్పుడు? మీ చేతికి చిట్టా వచ్చింది ఎప్పుడు? మీరేం చేస్తూ ఉన్నారు? అమిత్ షా చెప్తే ఆగిపోతారు, అమిత్ షా ఆడిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఏమంటే వాళ్ళందరినీ లాలూచి వైఖరి, ఇద్దరు బాగా కలిసి కాపురం చేస్తూ ఉంటారు. సిపిఐ సిపిఎం కలిసి one sentence. Seeing from Delhi what they do there, I always feel that for that party, their legs, their hands, their shoulders are with the YSRCP. Their heads is with the BJP.
It is more guilt for the BJP. What they will do, only BJP can decide. When BJP gives the signal to the brain, they will act accordingly. So it's a party only for the BJP's interest. Sir, CPI